Can you just enlighten us? It's a monochrome where you can put colors and they pop. We take it the ruby. It's a monochrome where you can put all the colors that you want, and they pop. And they pop. At a black looks nice on anyone, so you can match it with anything because it's black. Am I also looking nice? But Abby, praise. Weiyz, good to see you, bro. Yeah, thank you. Happy New Year. Happy New Year too. The last time we checked it, we were at the other side. Now we are here in our new home. Yeah? Muzimukibuga mwatulese mu kyalo. Nate ekibuga ekikulu tewandi byagadde byabadde ayogera nga tuyingira awo agambe kati mwadde eno. So ladies and gentlemen, in the building we have one of the talented superstar artists, that is Weiyz, and of course we are going to have an exclusive interview with him. He has a brand new album actually that came off at the beginning of this year, and of course he's going to tell us most of this album and why the album 411, you understand. So if I told you have any kind of question to my brother Weiyz, because he has done a couple of hits. How many years are we counting so far? I don't know, because I started music. No, like professionally. Yeah, I started music way back, and it was professional, because when you look at my first song, it was an English song, but it can even come back today. So me, I've been professional from day one. So Weiyz, before we talk about the album, there is this kind of saying that today unakutakakura Uganda, strictly Ugandan music. So whatever chinde chigambi that wokolo luyimba it is strictly English. Made by a Ugandan artist. Sometimes the audience doesn't buy it, like the way how someone does a song in Luganda. In terms of sales, or just sanga chino chiseo chinde chiseo. You as an artist, do you believe in also that narrative? No, I don't believe in it 100%. Because all my music gwemba dancing okola mbade mukola in English and Luganda. Even the very first song I released off the album, She Say, the title is in English, the song is in English, and it's somehow 40% Luganda. I have seen challenges on TikTok and people are really receiving it so nicely. Yeah, because when I take you back to school, back wangembo kongo yogero Luganda. Because akuva buto you're using English to understand each other in the school. Because musomero bina abaganda, abagwera, abacholi, abakolachi. English luyinza okubasubira olulimi lwaffe wano, but kyabaawo tulina okukikkiriza. It is the only language for us to understand. When your grandpa ali your grandmother ali deep in the village, she wants a phone. There is no phone you're going to give her to communicate with you nga ya Luganda. All the phones are in English, from the Kamapesa phone. All the way. When you travel Uganda, everywhere in Uganda, you're speaking English so that people can understand you. Yes, there is English everywhere. Because abe Masaka tebasoma. Basoma Luganda roka. Basoma n'oluzungu. Bozarachi lutuka. Era ne bembala basoma. Brian, let me ask you, do you think that if I told the industry, let me just imagine, that's like almost like 60% of the artists are using English, specifically in their songs. Do you think it is a way how we can really elevate our industry from one level to the next level, and we also hit or try to compete other countries? Because actually my sister, she was showing me a tweet of Matham Kisa. She's admiring to be nominated for Grammys at one time. Do you think English language is what is missing for us to reach those kind of stages? It's not only English. Omanye ebiseera ebisinga twegombako kimu ne tugana okumanya the insight of everything. You get me as a person, I believe it's not just English, because English is part of it. Even the art, even the branding, even how the system works. Because our system, art, branding, and the system. Yes, how it works. Because our system is very disorganized. System otegeza chi. How things move. Kati mu budde buno eno tuyina simanya akina federation ebyo nebize bibera byestategeera ebyo. You get bina biriwo biyinza okuba biwulikika bulungi kuba bituufu for music industry. But the system ebiri mu kurunningira nkyamu.
So me as a person, siri willing kusirowooza siwana muntu advice tibira kyebigeno Joe Edkins yagambye yeah, if bobolaba what they are doing is not the right way and you feel like you have like a better idea, yeah, why can't you be part of the movement so that you can really come up for with how that? long has it taken for him to say that? Yachogedde nga tuli kulumberwa baby deo. I think nagamba artists we need to fight for our catalog. We need to fight, but we need to do the right thing before we fight. You get? Okay. Nze nga sinakola album yange nasooka kumanya what am I doing that is not right for me. What kiki sikoze ekirala that I'm supposed to do. You get? When I read about a federation, it even has to be education to so many artists. Ani gubatuza bagamba tutuulaawo wali but si kye twetaaga education to artists. Yes, first because there are so many things we don't understand in the music industry. People are singing for even those people bogamba nti kale bakabi nnyo bawagulu nnyo kitegeera, which is okay because they have worked hard for that. Yes, but are they earning what they are supposed to so what earn? You mean the federation is not educating the people about the word federation is in existence, but they're not doing but what the federation system is supposed to to handle do. the federation I don't think is in existence. Oh really? Yes. Have you been part of it? Have you tried going there for their sessions and it stuff? was my very first day and it was a WhatsApp group and I left it. You just went in the WhatsApp group, no bivam. Because yeah, but you've not been on ground. I had my own arguments, I had my own questions, and I even first told them what I understand by a federation. Okay. Because I had made my research. So, and they didn't give it ears. Yes. And the other thing, in a federation, we don't need musicians. We need businessmen. We need people who who understand the business. Who can manage the business. Not because Brian Weiyz has a hit song, go to the federation. But abembe Uganda bagamba nyini mufu ya soko kwate wawe macho abayimbi basizo soko kyejjumbira ne bakyekwatira then bali ba businessman manager oluvanyuma. Omanyi batugamba nga yigira ku bakulu bo. Nete batugamba nti mu kuyiga mulimu n'okuyiga ensobi. Osobola okuyiga ng'oyize ensobi. True. Okitegeera. So ebintu byonna ebyawandiikibwa baali bantu nga ffe bikyasobola okukyuka. Naye singa wagendayo koko at least ko n'ogenda ku ground n'olaba ekibaayo yakoma ku group ne bikunaginga here in Uganda we use so much authority and power than professionalism and research. Because ebiseera ebisinga Brian Weiyz gwani okitegeera gwani okubeera kino okitegeera ate n'ebikirala some of us kati nganze bwemba nina bwemanyi bamanyiwo bwemba nina we simanyi basimanyiwo. So I tell you the honest truth of it all. So WhatsApp it was enough for you to be like I'm not joining this. Nalinnya lyemba nina namanyi gemba nina kulaga nti mmanyi buli kimu. Yeah, I know. So Mr. Brian Weiyz, if I told you to advise the president of the federation and the president of the association, which advice would you give them? I don't want to advise anyone. Because you don't want to advise, but you can share your opinion to them. No, for one reason. Yes. I don't want to advise anyone. Ransonga, I see no one to advise. To me, not even the federation is not in existence. Oh. Okay. Yes. So toina na bigambo byabo. No. Ladies and gentlemen, in the building we have Brian Weiyz. He is an artist, he's a songwriter, and of course, then I will chogedde nti yabali. Nze noonya eya ffenna. Okay. Ngekwata bonna. Thank you. Okay. 2024 has started with a lot of energy. So many artists are really releasing albums. I've seen a couple of them. A-Pass, I saw Viboyo, I saw my brother Brian Weiyz also released something. Who else released an album? Well, I saw something. Ricky Man. It was an album. Yes. Yes. Yeah, even Eddie Genzo recently released an album too. You see, I'm not going to that is album. So, album. Okay, we are talking about this year specifically. Mulimu gwe. Mulimu Ricky Man. Album. A-Pass. A-Pass waliyo ne Viboyo gye yatadde Lwokutaano. Mbadde sinagirawo. Yes.
So I just love the fact that Ugandan artists are adapting the album nature, you understand, because ebintu ebimu tubadde tubiwulira mu ba Nigeria eyo mu ba South Africa Nasty C agenda kuta album ngobeera ngo gyesunze nnyo, you understand. But I think by 2028 people are going to be anticipating Ugandan artists' album. So Brian Weiyz, let's talk about your album. This is your second album. Yeah, this is my second album. It's called 411. It was inspired by my date of birth, 4th November. 4/11. Yeah, 4th November. Ngati watuongelera wali ebiddako. Ebiriwa. Ebyeje omwaka ogwo guddako. Oguliwa. Omwaka gwali guddako ya 2024. Atolede mwetuli. So akola kabakyala ke tusinga okunyumirwako. Tukomaawo ne tukwekawo tetwagala buli omu amanyi. Okweka emyaka si kibi. Ekirungo lwaki watumalirayo 411 something. Kyangu nnyo okweka emyaka. Naye ekisinga obukulu emyaka tegikweka myaka. Mwe tegijja kuba kweka. So you are inspired by your date of birth? Yeah, my date of birth. And the month? Okay. Yeah, era some of the things I looked up to binali nkozeko research ebitonotono nganze nengamba tulina belief nga fa bana Uganda yimba loko weka yayitawo yimba kino kye kiyitawo kuba ekiriko kye kiyitawo. That is the propaganda abaddengawo nengamba but no nze teri yantuma kuyimba. I have to do my own thing. You get. That is why I sang a lot of English in my songs. Kubanga situnuulira nti hit, situnuulira ki. I'm looking at myself. Who am I to the industry, and am I going to get lost with everyone because we are doing the same thing or not? So nengamba nina okuba n'ekigendero as to why I'm doing my own music. Yeah, because bw'otunuulira nti ebigambo ebize byogera kakeeki katono bwe kati fena tukalyako abayimbi. But eriyo keeki ennene nnyo etuuka n'eri ebweru gye tuganye okukola ki okumenyako tulye. Kati there is no day bwe naavuganya n'omuyimbi oba ffe abannayuganda bwe tunaavuganya ne Diamond tuvuganye ne Weiyz tuvuganye naani ng'ate ebiruubirirwa byaffe ebiseera ebisinga twagala nnyo okwevuganya. Someone was telling me by the time we started up a new year guy yali ambuza nagamba kati botunulia the top artist katugeze in Nigeria no tunulia the top artist one in Uganda according to how things were na nagamba if you can compare them musically ojasanga nga tuli wala nnyo. You understand? So let's talk about the album. How many songs are on the album? Nina like 16 songs and some 16 collabos. Songs. Yeah, nina kone collabos. God blessed me with artists abasobola okumpa omukisa ne tukola nabo. Yeah, by name ja mentioning Hati Mwandoki, Olimba Litayaye, Pate, that is Katale and Kando, Tomboa with my baby, Karole Kasita. Okay. And she say that one featuring a producer wange Amita Meshpan, okay. Yeah, he's an amazing producer. Yeah. So album mweno nitusalawo tutekola. Pati Katale and Kando, you recorded this jam before they had issues with the management? Yeah, do they have issues? Brian, issues. According to the management, Bagamba, they have some indiscipline issues with the management. According to the management. At what point does an artist become indiscipline in a management? Because now what you call management? Management. At what point does an artist at what point does an artist become an indiscipline in a management? I don't know, because I've never been in discipline in my life, not even as a person. Maybe someone should ask what are some of those habits or challenges but ezireetera omuyimbi okuva eri management ebadde mutwala ekitera okuleeta kale obwo obutakkaanya ne muma nti mugibleachinze tobimanyi ekyensinga okumanya bw'owava mu management wali already emyaka gyo giweddeko gye wali nedda contract okuggwako era manager agamba contract yakoze eki yaweddeko
okweyisa obubi era jagama wakoze eki weeyisiza bubi kati yeeyisiza obubi amanyi nnyo lwaki yeeyisiza sibuziza ekyo lwaki yeeyisa bubi ngamba most of the times what brings about contract okuba nti kati kimukitadde okivuddemu ogenze ku mulala obudde obusinga kiseera kubaki ozi contract beggamba oli wana emyaka ebiri giba ebiri oba esatu giba esatu so kiri ku gwe ogigira so bwe mubanga mubadde muyina enkolagana ennungi that's when the management be like we can renew the contract for so there's nothing else mweyongerayo mu maaso there's nothing else about to kyagambye nti empisa kyoluusi oba obutakkaanya naye obutakkaanya bwamumanyi kosi tebufaanagana. Okay. Real quick, Brian, tell us the inspiration behind the album 411. Inspiration yange eri inspired by the environment and true events. Okay. Kuba tewali kye nayimbako awo nga toliratinga nakyo yakiba kizibu nnyo nnyo nnyo. Waliwo oluyimba lwakuba nti ndwerabidde si not she said there's another song rogera ku muwala. I think I've forgotten the title. Remember njagala omubuuza if you can help me with the phone. Wadde ombuuza nondani. Nondani rero that's nondani kuliko ennyimba eziwera nnyabo. But anyway, it is a 16 album track, you understand? So yeah, it is Nondani. Okay. What was the inspiration about that song? Yeah, omanyi ebiseera ebisinga kivola ne Katonda bw'otunuulira Solomon yalina abakazi 100 naye era Katonda yamusigaza amukozesa mu mirimu gye okitegeera kivola amadiini agamu bakifuula nomo okubeera n'abakazi asukka mu omu kitegeera fe abasajja tulina omukwano abakazi temulina tulina oba gujja ng'ogwa mwe guweddewo Katonda akola ensobi Katonda tasobya kati yagamba mmwe musubmitinga kati baba talina nsobi mutuufu so abakazi temulina mukwano wabula mubeerawo nnyo ate naffe tuli mu kifaananyi twava mu mmwe mwe mwavamu ffe tuli mu kifaananyi kye nedda ate bagamba twali mu kusooka twali mazima omusajja osobola omunenya ennyo nti ayenda tewalaba abakazi bangi naye ebiseera ebisinga tuba tunoonya ansa oyenda naye era oyenda nabo oyenda ku mukazi mbasenda mbanoonya ansa ate bembeera ansa entuufu ng'oyo gw'olina tagina kitegeeza gwe bompita omwenzi olw'okuba ondaba n'oli omuwala naawe oba mwenzi lwansonga tuyenda n'abakazi anti kati oli si yenze toyenze kati naate oli naye agamba gwe si yeggwe oli kitegeeza ffe tunoonya ansa tetwenda nyinza okuba nina byenkwagalako koza ebiseera ebisinga abasajja nkwagalako ebintu bibiri neŋŋumira awo kasita oba nga obirina byensanyusa okitegeeza naye ate gwe obeera n'ekibi kiba kyamaanyi ate ekyomusajja kiba kitono abasonga ebiseera ebisinga tulina omukwano tutuusaamu okitegeera nabyenkwagala byaddala ate nga n'oli gwenjagala naye byaddala noba n'emitima etaano teri mutima ebyo mubiveeko musimanyalaavu teriiyo kutegeera muntu bwenkutegeera nti gwe oteekeddwa okuba mu bulamu bwange olw'ensonga ezimu zenkulabyemu oba ojja kubeerawo kati oba onategeera bataano bonna wamu ng'olondolonda ani omutuufu kati gw'otakisobolera omusajja ali mwangu okukutwala n'onkyawa naye nze nsobola okubeera n'abakazi bonna bataano ne sibakyawa mazima olaba njaga nnyo mwawule reality n'amazima they are not similar. Kati lwaki omukazi tasobola kwagala abasajja bataano? Reality and truth? Yes. They're not similar. Yes. Okwagala kwa ddala. Reality eri nti etusobola kubeera wamu. Lwaki? Akategedde akabuusi. Kookirabe. Wano mu Uganda waki abantu abasinga tebakola nnyo album because n'omuyimbi omwe omutuuza n'omubuuza lwaki tetwembracinga like culture ya album eyo nagamba mu Uganda wano teba streaminga era abantu tebagula ndongo so kambuze gwe because kati oyina bbiri wakolako eyasooka bannayuganda ba streaminga oba omuze tebannaguyiga ogw'okugula music kyenasooka okuyiga kitandika it is a very hard thing to start naye ate sigamba nti bwe natandika ndakifunamu kyenjagala wabula I believe ndibeera omu kwawe bagamba nti yatandika but era ngenda mu maaso n'okuyiga nnyo bwe nsobola okukifunamu okay. Nja ku design mabega we nakugambidde nti batuga tuyigire ku bakulu baffe
ne tubayigirako naye tuyiga ebintu bibiri tuyiga ebituufu n'ebikyamu okitegeera kati obuzibu bwe buva gwe butaawula kituufu na kikyamu n'otabwa na kigendererwa mu bulamu kyobola ngamba nnyo artists abatandika nti tokola nga ffe tubanga bayimbi babaddewo oba bazze oyige nnyo ebikola olw'okuba obyegomba naate oleme kumanya kigendererwa kyo lwaki wooli tegeera business bw'omala ogitegeera gijjeemu ojja kubeera sed naye bw'onajja noonya hiiti noonya luyimba luliko ikankolo ono kyakoze era ojja kubaawo. So you're one of the artists that disagree with the point of okuyimba vibe music ti vibe atambula nti industry yetulimu kati kuliko piano kuliko kino you're one of the artists abagamba hanze kantambule nze mpola mpola nga bwe njagala binansanga yeyo Epas yali releasing album ye yagamba Ugandans bakola TikTok music just vibe music naye tebalina timeless music. So you as Brian Weiyz, what are you looking at as an artist? Oliku ono what timeless oba nawe olikutukuba TikTok music? I think every Ugandan has a decision to do what they want. Yes. And what I'm doing is not anybody's advice to also do. Ate sina gwe mpakanya kola kyakola kitegeera kubanga we all sell time on earth. Time bweggwako nga tuvaawo sisinzangako n'olaba obudde bwe obukozesa bulungi oba mu bukyamu. But music, there is a free university for everyone to go study bagiyita YouTube. You get you only need data to study. Genda oyige olawo oba kyokola kituufu oba kikyamu because every information is available. Can I ask you something? Yeah. What did you want to be besides music? Because there's something else I see in you. I've never wanted to be anything. You've always wanted to be an artist. No. I found myself moving with what God gave me. What do you see in Brian Weiyz? You had no desire for anything. Omusajja bali omita Sempeke yali akuba mu lubiri yafa mu lubiri emenga ng'akuba ngoma era nga travelinga nnyo amawanga just lwa ngoma nganda. So yaŋŋamba ku myaka ena nalina oba top oba P1 nangamba naye nkulabamu okuyimba sira neeraba ne mu top class nalinga nwananjuka kasita okulembera kwa ne banga aguwa gikulembedde nga nabadde nalwadde ne sijja kusomera tuba tujja kulwana kibula mama nga ina suspect simala yazinterekera akundaga nti nali stable. That's what I wanted to know. You've always wanted to be an artist. No, I found myself. How you can found I yourself know that I got kuba artist? Chokamba ne mu high school no gira. So the question is the question is city artist. No, I'm asking you. What do you see in Brian Weiyz? Nzembade nchama njagala male submission. Yenange mugambe as to why. But so that you guys have to ask me why. That I'm also a graphic designer. Okay. Because since day one, people have been doing things for me, but I saw something in me that I have a clean eye. Okay. For things that look good. Which together. That is why even today I'm an art director at just the agency. Yeah, because and it's the most selling agency in Uganda right now. So we said every singer zenkolera nnyo ku ekyo ekindemu sikyensomye because byensomye bingi naye nagamba kampe nnyo obudde ebyo byentegeera. Okay, that's a good thing. Kubakati nze ndabo oinamu that element of being someone who can motivate some, you know how mu busumba anti that tendi mugenda kugamba he can be a preacher, you can be this abasumba babba so you have that element of you can talk to someone, you can be a motivational speaker, you can be a preacher, can be. By the way, I hate motivational speakers. That's what I told you, that differentiate between truth and reality. But motivational speakers bebali tabalimba batugamba bibere batakola nakola restaurant enene mu kibuga naye nga ina eba yali jike nagisavinga omuyayi namuwaddo namuwa $1,000,000 za sente natandika wedduuka. Brian, we're out of time, but of course how long did it take you to come up with the 16 hours tracks? And the reason why you made it 16, because other people are doing 40 plus. Others did actually 30 for plus. us we had over 50 songs. Okay. And it took us 2 years to compile a 16 album. So this album took you 2 years. Yeah, because I was releasing music
But I was releasing music for my consistency to be there, but as I'm thinking about my brand. Okay. Because I haven't been so much serious in the music industry, but I've been so much serious for me to be in the music industry. Okay. Yeah. So let's talk about promotion. So ajja kufuna anti abantu tuli okubaweereza kunnyonnyola kaddemuko mu Luganda. No, ngambye nti sibadde nnyo nga ku mulamwa mu music industry nti mbadde wendi oba ndabwa oba nkola ki naye mbadde nnyo ku mulamwa nze okubeera ku kituufu mu industry eno. Okay. Yeah. So Brian, let's talk about promotion. So as an artist, I know you have the management behind you. Yeah. So how are you planning to push this album so that everybody can be able to taste a piece of the taste of the album? I think our strategy is to give time a song that, because we want people to listen to all the music on that album. Okay. So we are going to give time each song on that album. Are you planning to shoot all the 16 music videos? I'm not planning, but we've already shot. But I'm only planning to release. To release? Yeah. So that means all the 16 songs? naye gwe olabye sente kyekitegeeza omuntu alina sente omulabe waalina okwogera oba nze bino bitujagala tubiyiga buli lunaku naye omwana ndikuyigiriza no olabye omwana engeri gyagambye nti tekiri nti ali ku kipulaninga but already kiri muki mu pulaani yakulirizinga kibulayo okukola ki kati mbp magezi sigoomuwa just sente mpola mpola tambula mpola mpola ng'omuntu alina sente Yeah. But I'm loving the strategy. I'm loving the it's strategy. really a good one. Because already the 16 music videos are already out. So the only plan that is remaining on how to release the songs. Yeah. So let me ask you something. I think this will be my very, very, very last question. Yeah. We have seen a couple of Ugandan artists building their albums or maybe like their concerts on stunts. Or maybe their new releases on stunts. Yeah. So as Weiyz, do you believe in stunts or what call a stunt so that we can be able to push further the album? What's your take on that, on the stunts? Bayibuli egamba mazima Bayibuli nekikyamu kikyamu kati gwe bw'otambulira ku kituufu kola ekyo oba oyagala kikyamu kola ekikoze ekyamu tekiwangaala. Do you believe in stunts? Stunt is already a lie. Okay. Yeah. Some people do stunts as a promotional strategy. I don't know how you take it to be, because I know for your case you're saying it's a lie, but some people do it as a way of pushing their work. I've researched so much about the industries that have grown as a singer, as a fe, as a music. Okay. Yes, okulimba mu music industry kungi nnyo, but at the end of the day, it depends on how you do your stuff. There are stunts and there is promoting yourself on giving people illusion. You get? Okay. Kyekugamba nti company esobola okugenda negamba nti wangula milioni 8. Okay. Naye ng'egenda kukola milioni 15,000. Okay. Ebawo 8. Okay. So how smart how smart you play this game is how people will always believe in you. Okay. Because we always brainstorm on how we can come to our fans in the right way. However much we might be selling illusion too. Okay. Yeah. So, Sasoman, would you be having any other question before we call it a wrap? Weiyz mabega ko yalina management. Okay. And the events. Contract negwako bacho nacho ne happening and ekivaayo. Weiyz natambula ebbanga lyonna labadde atambudde nsubira wali abayimbi abato oba muyimbi yenna nga yegomba Weiyz gyabadde atambuleko because abaddewo ng'ate nnyimba era ng'azipushe nga talina management. Nejja kumanya management eyo okujja kwayo kuvaawa because wabadde otambulira omuntu omuyimbi omulala ndigambye lwaki mba nsayininga ate nfune ba boss nga nsobola okutambula nzekka okitegeera. Nakola music wange. There is a song called Checkers on the album. Checkers. It's 100% English. Okay. No, okay, 92% English. Okay. Checkers. Then kola She Say, yeah, those 2 songs. So someone yaja nga tuli mu studio tukola nazuulira nangamba, I didn't know a Ugandan can do this. Nemugamba, thank you okoze eki osiime. Nangamba, but I need my people to listen to these 2 songs. Okitegeera nembaga only if you bring them here, but fe tuli mukola album and it's for 2 years preparation. Okay. So gayina abaleeta ne basiima ennyimba
we are going to support you in these 2 songs. We are going to fund them. Okay. But I'm like, you should wait because these 2 songs are off the album. Like, it's an album. Let's listen to the album. Sibaul is the album. Wagamba, no way. We should work together. Okay. Yeah. So CEO in Australia had to watch it. Go ahead. So they had to come here. We signed the contract, and they go back. So they had to put agents for me to work with in Uganda. Okay. Yeah. I just love the way how you're doing your things so professional. I wish artists could just pick up a leaf. So Mrs. Woman of Sound, she calls herself Coconut Babe. Have you ever met any coconut baby in your life? I'm asking. She's not a coconut baby. She is coconut as a baby. Thank you. My question is bakutabudde mayakayimba kaking bayita muko kati kuwandibadde onyimbira kati ebyane tubiraba mwana goyagala obugundi obukoddomye olane ku mukolo wagenze era ngolinga muko chokanga yagenzo chimo gwagenzo chimo mugo naye ogezeko ku mukolo ne musoko okulya nga temunabalaba ku mugole ate byo bibeere waffe omanyo kugenda ku mukolo ne mmala okulya natona balaba ku mugole nokuta tomanyi gochimyo baba kati gwokuta bribe gamba ye alioke mutwale oyo tasola kugamba ekigambo kyo nanti nedda we are out of time. Yeah. But of course, Brian Weiyz, before you came in, we had a topic today. You're talking about the rising artists abana abavayo nga bagala kuyimba, they are struggling. Tulabye abana abasinga bazze baferwa bakwita kuferwa. They're being cheated, they're being scammed. Yes. Abalala babakozeseza maybe the ladies, and they've lost passion for it. What you as an artist, how would you advise a young talent out there, Likutulaba, on the scammers that are in this music industry? Because I just sang a Brian Weiyz, amaze bangali music industry, achikuba aja mwebuzeko Brian Weiyz amugambe mpayo nze million yeza chikola chi gugwa ate mwana natuka nakunonya nga tokola chi. So how would you advise your mwana omuto alina that thirst for music na ye tamanyi how to go about it? Nze kyanyamba nina ebibuuzo ba rising star balinga babuuza ate nga nze saabibuuzaako okitegeera kozi nayagala nnyo okumanya kyendimu kiki, so njagala nnyo ba artist abo bategeere kiki kyolimu. This is a business. Let them first understand what is a business. We invest in a business. We invest a lot in a business and we make losses until we make it. And we try this and that to make it. Most of the times abamu baagala nnyo okubayamba kuba balowooza nti ono engeri ali nti yaliko bwembeera naye nja kukikuba. So they take advantage of them. You get. So ebiseera ebisinga n'endowooza yaffe tuleetera nnyo okugwa mu buzibu ne tumenya abo abatutadde mu buzibu. Because si buli gw'olaba nti anyirira golodi ate si buli gw'olaba nti omwegomba nnyo yakikuba kati waliwo omwana avudde eri mu kyalo tamanyi bwe bitambula naye alaba Weiyz kugamba abe n'ekigendererwa bw'aba ayagala nnyo music yeeweeyo nnyo okutegera music dani okwewaayo ennyo okukola ebitaliimu olw'okubanga ayagala kuyitawo. Kyekyo kyojjo musanga ng'akugamba gundi yankozesa gundi yanziba gundi yakola ki, but what was the genesis of everything? Watandika otya? Kyekyo nagambye nti twatandika bubi nnyo nga tuyigira mu bukyamu, but right now abantu kirungi bamanye ekituufu n'oba rising star tegeera. Music is very wide, music is very big, and music is so much of sacrifice. You get. You need to understand what is the music business. Ne gwogenze naye muyige manya yaani. Okitegeera. So kotegeere music. Because okuyimba abaana bamanyi okuyimba nnyo, they have the vocals, they know what to do. Yeah? But that pressure you put in yourself because you want to be a star, because you want to produce a song. Abamu bakifuniramu omukisa, abamu bakaaba. Gwolina challenges eziwali ofunye when you are challenges bukyanza. Wajja mpola mpola. No bukyanza ali bwavu never alimba. Nga gwe challenge gye wali ofunyeeko.
The challenge. What is a challenge to you? Like I mean, when of course when you're rising, toina sente wakatandika okupushinga endongo. There's nothing that you face. Toina sente. Ku level gy'oliko oteekeddwa okuba ne sente oba olina ekikuwa sente. Anti nnyinza oba nina otutonotono naye nga tetumala kuntuusa wali wennyini. Kinabagambye nti tegeera nnyo the genesis of your life. Everybody on earth has a book, has a story written on to you. Olwona nabi oli mu lugero era kyawandiikibwa tukyogereko. No, kkiriza nti you are speaking in somebody's mind. Okategedde Yesu waba yali akuyigiriza okusaba yakugamba give us this day our daily bread. Yakugamba our tomorrow or the other day. Believe where you are right now, you were supposed to be there. You just thank him for that day. Wabula lekerawo okulowooza nti olina challenges mu bulamu. You're supposed to face that. Okay. I will think of how to get out of it. Okay. It's better I think. Waganyo gwa motivational speaker naye. Wekali tugenda mu Valentine. That is the reality. Tugenda mu Valentine. Yeah. Atayimbira baagala. Oyimbira baagala. Wadde mugwale mabega wangambye you are a teacher but who is not in practical. Njagala kumanya wali yawo omwana tu come 14th Valentine abantu bagitegeera buli tomanya nze rubiko njagala kutambula nawe olunaku tekirina buzibu era mbadde nkusaba tutambuleko ffenna omulaba okkiriza mutambule mwenna kiwedde. Are you single consagara bamwana babiri bamukube chupa bwe batalaba posti yange yonna nga ndi naye bamanye nti yanimbye nzaba yalimbye oba nawinzo ate posti ezo okubutagendayo nga gwalimbye nate ne bamanya nze yalimbye ne bwekyusa saagala nnyo okulimba n'omukajjireko n'omukyala ebijja mwenna ebimuli bwoba ogula n'ebyo byoyagalira sakugambye kati ku lunaku lwenyine bijja kwononekera nsobola okuwa abantu ebintu bibiri ebyokutegeera ku Valentine. Valentine si baagalwa, si mwagalwawo. Valentine bantu bemweyagala. Asobola ba mama oba taatawo, asobola ba muganda oba kowakawo. Edda sebo nkiganye yali Valentine yali ya Valentino ne mukazi we bamuyitanganye twategeera kati ebyo bya mami simanyi daddy kuguno alanze n'okubira simu n'onimba mu wabadde ne mami simanyi sister simanyi ki it is either me and you or nobody we mu design mugamba sikulika amazima ne reality kati nkategedde kategedde Valentino bayina omukwado naye kati reality is tuyina ba Valentino nakwagala ennyo tayagala bamanye nti akwagala nnyo tayagala n'abantu bakulabe naye by the way nakembuza nga tugenda lwaki abaana b'ennaku zino temwagala kulabisa abaagalwa bammwe nti ono ye wange mwagala owo omulabise kati wama lwaki lavu yakati abantu batya giteeka eri abantu bandabe tebandaba nagamba owange gyali abantu balina efutwa. Ladies in particular, they never respect the word we call privacy because both they think everybody akusanyukiddeko okitegeera but kibayita okukula bw'onaakula bw'ogenda okikako omwami wo nti we need privacy for our own life. Bw'onaaba tonakula kyekyo lwaki ojja kwagala bakuteeke wano ne wali but then ojja kulaba ebivaamu. You get so it's better when it's private. akategedde so Weiyz ndudde mtola mpita so abanoonya nga 14th siriiwo ne Brian Weiyz notambulidde ennyumba Brian ati Brian talina Weiyz Brian tuve